gokinyi ni agone Nyasaye erokamano mosemiyowa thuolo mondo wabed odiochieng' mar 6 mar jumani, kendo sewuotho kodwa e jumani mangima. Mawuoyo kodwa gokinyi en Helen Ojunju ma Rongo Pefa Church Women Ministry kaka leader mar ministry no. Nyasaye omiyowa teko kod loch e jumani mondo wawuo kuom wechene modhiero ng'eyo, kendo wawuo kuom berne mopandi, kendo wawuo kuom weche moelo ne mana joma onge rieko. Agone Nyasaye erokamano gokinyi omiyo arwako we wach ma kawuono onyongesa kod okinyi. Adawuoye e mwandu mag polo. Ni polo ni kod mwandu ne, piny be nigi mwandu mameke, polo be ni kod mwandu ne, kendo mwandu ma polo chiwo Nyasaye wuoye ni mwandu mochiwo onge chuny lit, kendo mwandu ma Nyasaye okelo en mwandu maber mosiko manyaka chieng'. Koro adawuoyo kuom mwandu mar polo. Nitiere mwandu mwayudo e pinyruodh polo, kendo pinyruodh polo ni kod mwandu ne. Pinyruodh polo nigi loch mamare, pinyruodh polo nigi gweth. Omiyo adwa wuoyo mwandu mar loch polo. Yesu wuoyo kod jopuonjrene e buk mar Mathayo 6. Yesu wuoyo kuom wachni, kendo en gima wang'eyo pile pile, en gima samoro ka wachiewo, kendo en gima yot makane wadonge Sunday to ipuonjowa kuom wachni. Opuonjwa ni nopuonj ji lemo. Ni Yesu wuoyo kod jopuonjrene kowachonegi ni un ka ulemo to nego ulem kama, nikech Yesu nong'eyo ni lamo ni ne kod teko, kendo lamo ni e kama mwandu mar polo ne nitie, kendo lamo ni e kama gige polo duto ne yudore. Omiyo Yesu wuoyo kod jopuonjrene e buk mar Mathayo 6 ming'eyo pile ka pile kochakore kuom weso 9, to wuoyo kod jopuonjrene kowacho niya, to un onego ulem kama: Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor, lochni obi, kendo dwaro ni mondo otimre e piny kaka timore e polo. Miwa chiemo moromowa kawuono, bende wenwa richowa kaka waweyo ni joma timonwa marach. Kik iwe wadonj e tem, to reswa e richo, nimar loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Amen. Yesu wuoyo kod jopuonjrene, opuonjo jopuonjrene lamo, nikech e wigni te ne wawuoyo kuom teko mar lamo, kendo ne wagedo e wi mise mar lamo Nyasaye. Ne wagedo e wi mise manyalo miwa chung' motegno. Osewuoyo kodwa kuom lamo ndalogi duto mana kokalo kuom lame, kendo kokalo kuom teko mar lamo Nyasaye. Wayudo kaka teko mar lamo noreso ji mathoth kuom gik mane wawinjo e wigni te. Wayudo kaka teko mar lamo odak kod gik mang'eny, omiyo waloyo wasikwa, omiyo wayudo gik ma waonge go, omiyo wasikwa bedo kod buok konenowa, nikech ok ginyal chopo irwa, kendo kata ka gilutowa e bor sibuoche kaka nolut Daniel, ni to gigo tema gilutowa ego lokore gwedho mana ngimawa. Opaki Yesu Kristo. Omiyo gokinyi ni adwa wuoye mwandu miyude pinyruodh polo. Yesu wuoyo kod jopuonjrene kowacho niya, lemuru kama ni pinyruodh polo mondo bi. Thor wach maduong' ma an go biro wuok e buk masomono 6 wes 10 mawacho ni lochni mondo bi. Let the kingdom of God come. The kingdom of God. Let the kingdom of come in my life. This morning it is my prayer that let us pray that let the kingdom of God come upon us, come in our life, because it is in the kingdom of God where we get all the things. Jesus taught his disciples. He told them that just seek for the kingdom of God and all shall be added unto you. All shall be added to you only if you first seek the kingdom of God. Omiyo gokinyi makawuono adwa mondo lambwa obede buk mar Mathayo 6 wes 10, nikech nitie mwandu miyudo e pinyruodh polo. E pinyruodh polo oting'o chang, e pinyruodh polo oting'o warruok, e pinyruodh polo oting'o mwandu. Nyadi mang'eny ji tagore koni gi koni, giringo up and down, gimenyo matek, ging'iyo kuonde mane giyude gik magidwaro, kuonde gote osefel. Kata kawuono piny ing'iyo kama de giyude ngima, kata kawuono miere yudo kama de ging'iyo kama de giyude gweth, kata sani gokinyi sani ji paro gik makadang gidhi gitim to dang mi giyud nweng'o, dang mi giyud yweyo kuonde magidiyore matek. Mak mana dwa mondo anyisi
ni nitiere mwandu e pinyruodh polo. Nitiere mwandu ka ng'ato rwako pinyruodh polo kod okinyini, ka ng'ato kawo pinyruodh polo mondo bede ngimane, kanyo nitie mwandu. Pinyruodh polo nigi mwandu. Pinyruodh polo nigi chang. Pinyruodh polo nigi kwe minyalo dwaro. Pinyruodh polo nigi gik moko duto minyalo dwaro. Gimoro amora minyalo dwaro gokinyi. Lambi onego bede buk mar Mathayo 6:10 ni loch ni obi. Loch ni obi. Let the kingdom of God come. Let the kingdom of God come. Let the kingdom of God come. It is my prayer that let the kingdom of God come upon us today as we start this morning. Let the kingdom of God come upon our lives, because it is in the kingdom of God where we get all we need, where we get all those things we may lack. This morning I encourage us that let us welcome the kingdom of God in our life. Let us welcome the kingdom of God in our family. Let us welcome the kingdom of God in our businesses. Let us welcome the kingdom of God in all we want to do, in all the business we will do today. Let us welcome the kingdom of God to come upon all we will do, and we shall see the glory of the Lord. We shall see the kingdom of God providing us with everything we need, providing us with the wealth we need, providing us with the healing we need. Let us welcome the kingdom of God this morning. It is my humble prayer that let the kingdom of God comes upon our life. Nikeche mwandu ni e pinyruodh polo, loch ni e pinyruodh polo, teko ni e pinyruodh polo, the power to finish strong ni e pinyruodh polo, teko minyalo tieko godo matek yudore mane pinyruodh polo. Koro en lamba gokinyini mondo pinyruodh polo bi e ngimawa, mondo wayud mwandu, wayud gik mopandi, wayud gige waduto te. Ajiwo wa kawuono gokinyi kod wach mawuok e buk mar Mathayo 6:10 niwe mondo pinyruodh polo bi. We mondo pinyruodh polo bi e ngimawa. Apako teko mar Nyasaye, opak Yesu Kristo. Inyalo chung kamininde, inyalo chung kamibede, mondo ipak ilam Nyasaye ni ruoth yie mondo pinyruoth mari obi e ngimana, mondo ayud gik moko duto, nikech pinyruodh polo no ka in kode to in gi gik moko duto madidwar. Yesu owachonegi ni manyuru mana pinyruodh polo kende, eka gik moko duto modong dimednu. En lamba gokinyini ni yie mondo pinyruodh polo obi e ngimawa Yesu Kristo. Yie mondo pinyruodh polo obed kodwa. Walam Jehova Nyasaye mondo mi Yesu Kristo oyie mondo pinyruodh polo obi e utewa, obi e miewa. Jehova Nyasaye gokinyini agoni erokamano. Alami Nyasaye ni yie mondo pinyruodh polo obi e ngimawa. Yie mondo pinyruodh polo obi e utewa. Yie mondo pinyruodh polo owuoth kodwa Jehova Nyasaye, nikech mwandu mar polo ne ng'eny Nyasachwa. Mwandu ma polo chiwo en mwandu mok kel chuny lit, en mwandu mok kel thagruok. Jehova Nyasachwa en mwandu mosiko manyaka chieng'. Omiyo yie mondo pinyruodh polo obi e ngimawa Jehova Nyasaye, mondo wabed kod loch ewi gik moko duto, mondo wabed kod nyalo gi teko. Nyasaye manyalo gik moko duto, ka wabiro chako wuoth gokinyini, yie mondo pinyruodh polo obi e ngimawa. Jehova, sama ne pinyruodh polo obiro e ngima jo-Israel ka notelo nyimgi kendo dong' negi chien, Nyasaye manyalo gik moko duto, wasik jo-Israel ne ok oneno kama jo-Israel oluwo, kendo ne ok ginyal gik kuomgi. Wan be mae lambwa, nikech nitie mwandu e pinyruodh polo, nitie chang e pinyruodh polo, nitie arita e pinyruodh polo, nitie kwe e pinyruodh polo. Jehova Nyasaye emomiyo Jehova Nyasachwa ok wakwayo gik moko mang'eny, to wakwayi mana gimoro achiel kende kawuono e ndalo mar 6 e jumani, ni Jehova Nyasaye pinyruodh polo mondo bi e ngimawa. Pinyruodh polo biro miyo wariti ka wan kod teko mang'eny. Nyasaye en lamba ni kiyie ruoth to pinyruodh polo bi e ngimawa. Alamo ka yie nisetimo kendo pinyruodh polo kod loch mari oseloro ngima jogi e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen.